me, Fedellaga, and welcome back to my channel. Hi mga Beks! Welcome back sa ating channel! Jeffree Star? And syempre, welcome sa mga bago nating panoorin. Maraming salamat sa tiwala, okay? Alam ko, 9K na tayo! Thank you so much sa lahat ang naniniwala sa Beks nyo. Oo, at syempre, sa mirror na to, Charlie, wala lang, feeling ko ano siya match sa background ko. Oo. And syempre, for today's video mga Beks, magba-Barbie ineme tayo. Aurahan ng Barbie. Dahil uso yung sabi ko na, Barbie uso yan. Oo, naririnig ko yung mga ganyan-ganyan. Kaya naman, andito ako para turuan kayo kung paanong maging Barbie. Oo, Barbie na ba? Parang ano to? Manikang busog. Charlie. Kaya naman mga Beks, if you guys are interested how I get this look. Tama ba yung mga English ko? Tama na mga chika-chika. Let's go ahead at mag-tengkay na tayo. Ayan mga Beks. Ayan, so nagawa na natin yung kilay natin. Yung kilay ko hindi mukhang Barbie. Ito yung nakapalan. Andrea Berliantes? Oo. So ginawa natin yung kilay and syempre mag-i-start. Oo. Parang naninibago ako sa mga ganito. Oo. Mag-i-start muna tayo sa eyeshadow because I wanna look like a real Barbie for today's video. So, let's do this. So, gaya ng laging ginagawa, nag-eye primer muna ako. And syempre, gagamitin natin tong sirang Anastasia Beverly Hills eye primer. Lagyan natin yan kasi I like using this pag you really wanna have a pop-off na eyeshadow kasi puti siya. Then, we're gonna blend up with a sponge para talagang lapat sa skin mo. So, para siya nagiging base ng mata ko. Kaya gusto ko laging ito yung ginagamit kapag pop-off colors yung gagamitin ko. Pop-off colors? Colors pa. Okay, so now, andito na tayo sa eyeshadow, which is my favorite part, okay? We're gonna be using the Blood Sugar Palette. Okay, we're gonna use this kasi my favorite ako ditong pink, which is this one. Meron din si James Charles nito, pero syempre, we're gonna use Jeffree Star at baka mabash tayo. Charlie! Okay, so we're gonna start using this Coma. This is the deepest purple dito sa Blood Sugar. And then we're going to put this in our crease. Once we actually focus on building that on our crease, we're going to start blending the edges with a clean brush. Alam nyo, marami tayong Pilipinas vlogs na parating. I'm just working on editing them and marami tayong mga bonggang places na pinuntahan. And syempre, some of them, meron tayong mga kasama. Tulad ng Jive, which is kasama si Juro, si Chucky Hits, at si ate nyo about rap. Oo. Intay-intay lang kayo, mga moms. Maano rin natin yan. Baka 2021. Charlie! Okay, so once you guys are happy sa blend nyo and parang na-diffuse nyo na yung edges, I'm gonna start packing the Coma again. Babalikan lang natin tong purple na nilagay mo. Just to deepen up those crease para bongga yung eksena niya. Okay, so now we're gonna go with the shade Root Canal. Then we're gonna put this on top of that deep purple na nilagay natin. I'm going to use this M506 by Morphe. And then we're just going to blend it on top of it in a circular motion. Purple na ba? Okay, so now remember, ang goal natin is to get, to have a really good blend. Kasi baka mabash tayo ni Brian Bartolay. Charlie! Oh my gosh, I miss color pink. Matagal-tagal akong hindi nag-pink. Oo. Whew! Then, I'm gonna go back with this clean brush. Then, let's blend it para talagang seamless ang blend ni Bakla. Siyempre, pag gusto mong magsabi ko na Barbie, kailangan Barbie tayo. Siyempre, kailangan perfect din yung natin. Barbie na ba? Charlie. Okay, so next shade, we're gonna go with this Cavity. So, this pink, talaga super pink to. So, para talagang vibrant yung keme natin. Kukuha ako and then ibabrush ko lang dito sa hands ko yung pink kasi super pink. And then we're gonna put that on top again of that crease. Ewan ko na lang talaga kung hindi ito maging pink, ha? Now, since gusto ko parang really seamless tong gilid natin, I'm gonna go with this tongue pop. And then we're gonna put this around the edges ng pink na yan para
bongga. But really gentle lang ah. Gentle lang ah. Maarte ako doon. Oo. Then going back with the cavity. And then we're gonna put it on top again. Para lang palabasin natin talaga yung color pink niya. I like this brush kasi perfect siya talaga sa crease. This is JS6 from Jeffree Star's collaboration with Morphe. Tingnan niyo yung angle niya. Then I'm going to take this brush ng JS13. This is kind of like a pencil brush na pointy siya. So perfect to. We're gonna go with this shade Coma. Then we're going to put this in our outer corner and then sa ating inner corner. Okay, so we're gonna start cutting our crease with this Anastasia Beverly Hills na eye primer. Then what we're going to do is we're going to slightly blend yung mga edges niya. Okay, so I'm gonna get a pencil brush and I'm gonna go with this cavity again. And then we're going to put this sa edges nung dark purple. Kita nyo, parang may transition ng pink and then dark. Kineme. Kunyari makeup artist. Then get a small brush. Blend yung gitna ng purple, ng dark purple, and then ng pink. Sabi ko na Barbie. Charlie. Aminin mo. Perfect. Char. Then blend natin to. Balikan natin to para dark na dark. And then I'm gonna get this brush. I think this is a lip brush. Kasi perfect siya mag-pick up ng mga shimmers. Yung mga pang shimmer kinemerut. So I'm gonna go with this sweetener. And then we're gonna put that in the middle of our lid. Then I'm gonna go back with root canal. We're gonna put that dito sa edges, sa middle ng pink. And then, nung dark purple na nilagay mo. Yay! Okay, so now I'm gonna go with the face na. Okay, so what I'm going to do, I'm going to get a wet wipes. And then we're going to wipe yung mga chismis kasi ma-fall out yung blood sugar. Okay, now, so mag-moisturize tayo and we're gonna use this Too Faced Hangover X. Good to go. Okay, so now let's use this, the Porefessional Pore Primer para sa mga chismis nating pore. Oh! Pore? 1, 2, 3, pour? Charlie. Then, I'm gonna use a corrector kasi para perfect talagang Barbie ka, day. Para perfect yung pes mo. For today's video. Then, pwede na tayo mag-foundation. For my foundation, I'm gonna use this Pat McGrath Labs Skin Fetish sa shade na Light Medium 14. Alam nyo, magaling na yung sa leeg ko kasi lately, nagkaroon ako ng allergy sa leeg. Yung kasama ko si Brian, meron akong bonggang allergy sa leeg. Nung nasa Pilipinas tayo, kaya may makikita kayong chismis doon. Huwag niyo ko i-bash. Oo. Char! Then, we're gonna use sponge para ikalat yung foundation. Next, we're gonna go with concealer. For my concealer, I will use this 24 Hour Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer by MAC sa shade na NC25. Ayan. So, para nakaka-Barbie, kailangan mo ng contour. Okay? Para sa aking contour, I will use this KKW Beauty sa shade na light medium. Then, magsiseta tayo ng fess. For setting my face, I will use this Laura Mercier Translucent Powder. Nademonya pala ako dito. Anyways, mga Beks, now what we're going to do is we are going to go with our lower lash line na kasi nga tapos na ang ating top. And if you're a top, call me Charlie! Now for my lower lash line, we're gonna start with Coma. Then I'm gonna use this cavity. Then I'm gonna go with peach. Then we're going to start buffing those edges. Aminin nyo, ito yung signature look ko. Gusto ko lagi buffed out yung lower lash line ko. Kasi gusto ko angat na angat yung kulay. Sino ang angat? Sino ang sikat? I'm gonna use this Urban Decay's eyeliner. Perfect to sa waterline kasi
creamy siya, and at the same time, napaka-pigmented niya. Mas bongga to sa MAC. Tapos, dumidikit siya agad. Kasi diba yung waterline natin medyo basa? So, some eyeliners, hindi siya lumalapat. Lumalapat siya kapag swinatch mo. But once you put it on your waterline, some of the eyeliners that I've tried, hindi siya lumalapat. But this one, I die. Kahit basa pa yan, talagang lalapat siya. Then we're just going to smoke out yung ilalim ng eyeliner. Parang pa-Annabelle naman ako dito. Hindi siya pa Barbie. Then, for my inner corner, we're gonna go with this glue cut. Na ang perfect kapag nilagay mo white. Ilagay mo sa iyong inner corner para... ay, parang mali siya. Char! Yan mo na rin yung brow bone mo. Napilik mata na tayo, and I'm going to use this Lash Cosmetics. Okay, so let's brush our face with this. Pupunta lang ako dito sa Bare Minerals Bare Pro Powder Foundation. And then, kukuha ako niyan just to put back the colors sa mukha nyo. Okay, mag-bronzer lang ako. I'm gonna use this Kat Von D. Then I'm gonna use this Dragon Beauty's Transformation Face Powder. Then for my blush, I will use this Like Me, Love Me by MAC Cosmetics. Aminin nyo, fresh yung blush on. Ganyan ka lang. Para mamaya, babae ka day. Nakakababae pag may blush on. Tsaka nakaka-soft ng face. Aminin mo, Barbie. Talk! Then, for my highlighter, I will use this Jaclyn Hill's highlighter. Okay, so for my lips, I will use this Jeffree Star Velour Liquid Lipstick sa shade na Mystery Shade. For the lips, huwag niyo masyadong labanan kasi para lumabas yung ating, para mapansin nila yung pinaka mata nyo lang. Medyo pa pastel pink lang ang ating lips. Na may touch pa rin ng Barbie. Barbie, aminin. Barbie and die. Para naman sa setting spray, we're gonna use Jeffree Star's setting spray. And we're gonna go on with our final look. And there you go, mga Beks. Ayan, nagustuhan niyo ba ang ating pa-Barbie? Oo, sabi na, Barbie eh. O, diba? Ito ang ating tutorial para sa 2020. Oo, ang unang tutorial ng bakla. Oo. Dahil sobrang uso niyang anong yan eh. Yung sabi ko na Barbie. O, ayan, ginaid ko kayo paano maging Barbie. Ito talaga, paano maging Barbie. Oo. And sana nakatulong to sa mga pagsusearch mo kung paano maging Barbie. Oo, ito na yun. Huwag kang kabahan. Kinabahan ka. Ayan tayo, kinakabahan ka eh. Ako lang to. Charlie, choke me, daddy. Sugar, daddy. I'm looking for my sugar. Sugar. Char. Ayan na ang ating video. Pero syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang comment of the day. Comment of the day! Comment of the day! Comment of the day! Comment of the day! Hey! Comment of the day. At eto na sila. And once again, thank you so much mga Beks. Happy 9K! Hindi ko talaga next. Oo. Iyak ka din. Pwede na ako maningil sa inyo tigpipiso. Diba? Every week ako manghihingi ng piso sa inyo. Oo. Yayaman tayo. Charlie! Anyways, if you guys like this kind of videos, don't forget to give me thumbs up. And syempre, sa mga gusto nyong bumarbie na mga kaibigan nyo, kamag-anak mo, mami mo, tita mo, oo, Lahat
Batiin mo! share mo tong video na to para naman sa good vibes at para rin magmukha silang Barbie. Busog na Barbie. And if you guys are new to this channel, syempre, don't forget to subscribe. Para naman sa mga Beks natin dyan na laging gustong updated, hit the notification bell button right there. Para sa tuwing upload ko, you guys are always updated. And once again, thank you so much and see you on my next video. Mwah!